Salam. I'm back again. مودع. مودع means to finish. مودع means to finish. معراي means to fix. معراي. منفار or مبرار to fly. منفار مبرار منفار. مسعب مسعب means to follow. مسعب. موجاز means to forbid. يقرأ مبال or اقرأ مبال. Let me change this one to instead of y. The written should be this way, but when you pronounce it, it's okay to say يقرأ مبال, because they sound the same. اقرأ مبال to forgive. اقرأ مبال to forgive. مرسع means to forget. محرت مهاب to give mercy. محرت مهاب to forgive. محرت مهاب. مقوام means to form. مركب means to find. بحبر مئكب بحبر مئكب means together. بحبر مئكب إتوت مهاب to generate. إتوت مهاب. Let me revise them again. مودع means to finish. مودع مززام مودع. There are variety words, but for now I'll just focus only with one word. مودع to finish. معراي means to fix. معراي. منفار مبرار means to fly. منفار or مبرار means to fly. مسعب means to follow. موجاز means to forbid. اقرأ مبال to forgive. مرسع
مرسع مرسع سع مرسع means to forget مرسع محرت محرت مهاب محرت مهاب means to forgive to forgive مقوام means to form مقوام مركب مركب to find بحبر مئكب بحبر together بحبر مئكب gather you know مئكب بحبر مئكب together بحبر مئكب إتوت مهاب إتوت مهاب إتوت مهاب إتوت مهاب 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 إتوت مهاب إتوت مهاب سسنا يتطعمو and thank you for watching. See you in the next video.